నమస్తే. ఈటీవీ యువ అమెరికా విద్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం. యువతదే భవిత అని భావించి ఉన్నత విద్యకు పట్టాభిషేకం చేస్తోంది మీ ఈటీవీ. యువతీ యువకులకు ఉన్నత విద్య మీద అవగాహన కల్పించాలన్న ప్రయత్నంలో అమెరికాలోని ఎన్నో యూనివర్సిటీలను సందర్శించింది. ఎందరెందరో అధ్యాపకులను, విద్యార్థులను కలిసింది. వారి అభిప్రాయాలను, అనుభవాలను చిత్రీకరించింది. ఒక్కో వారం ఒక్కో యూనివర్సిటీని మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది, ఇంకా తీసుకువస్తోంది. మీ ఆదరణ చూస్తూ ఉంటే మా ప్రయత్నం వృధా కాలేదని మరోమారు రుజువు చేస్తోంది. ఆ వరుసలో ఈ వారం యువ అమెరికా విద్య కార్యక్రమంలో భాగంగా జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీని మనం సందర్శించబోతున్నాం. అమెరికాలోని ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాల్లో జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ ఒకటి. యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ ఆఫ్ జార్జియాలో 6వ అతిపెద్ద విశ్వవిద్యాలయం ఇది. ఈ యూనివర్సిటీని డాక్టరల్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీగా పరిగణించింది కార్నెగీ ఫౌండేషన్. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ ఇది జార్జియాలోని స్టేట్స్బరో నగరంలో ఉంది. ఈ యూనివర్సిటీకి 110 ఏళ్ల వయసు. 1906లో ది ఫస్ట్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ మెకానికల్ స్కూల్గా మొదలైన ఈ విద్యా సంస్థ 1908 నాటికి 4 బోధనా సిబ్బందితో 15 మంది విద్యార్థులతో తరగతులను ప్రారంభించింది. 1924లో జార్జియా నార్మల్ స్కూల్గా మారింది. మరో 5 ఏళ్లకి సౌత్ జార్జియా టీచర్స్ కాలేజీగా అవతరించింది. 1990లో ఈ విద్యా సంస్థ పేరు జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీగా మారింది. Biology is one of the biggest and the growing department in the College of Science and Mathematics, and at the Georgia Southern University we have a very strong undergraduate and graduate program, and our biology department is very diversified. So we have different subject areas: ecology, then microbiology, genetics, and agriculture. That portion I teach. So it's a very diversified department. So we have the 3 basic areas we cover: zoology, botany, and physiology. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ 900 ఎకరాల్లో విస్తరించి ఉంది. ప్రిన్స్టన్ రివ్యూ వారిచే వరుసగా 4 సంవత్సరాల పాటు నేషన్స్ టాప్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ క్యాంపసెస్లో ఒకటిగా ఇది ఎంపికైంది. ఇక్కడ 20,000కు పైగా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు. వీరిలో 90 దేశాల నుంచి విదేశీ విద్యార్థులున్నారు. అందులో మన భారతీయ విద్యార్థులు, తెలుగు విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. 2,000కు పైగా బోధనా సిబ్బంది ఉన్నారు. విద్యార్థి బోధనా సిబ్బంది నిష్పత్తి 22:1గా ఉంది. What kind of problems Indian students face? First, I would say that it's a cultural gap. So some students, it's not true for everyone again. So when students come, they, it takes for some students to overcome that cultural gap, and then the language barrier. So although we learn English in India, so the accent is a little different in here. So again, it's not problem for everyone. Then the food sometimes is a problem. So to my experience, I have seen Indian students have done really well here, and whatever the challenges are, they overcome very quickly. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో మొత్తం 8 కాలేజీలున్నాయి. కాలేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, కాలేజ్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సైన్సెస్, అలెన్ ఈ పాల్సన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ది కాలేజ్ ఆఫ్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్, College of Science and Mathematics, Jian Pingshu College of Public Health, Jock N. Everett College of Graduate Studies. ఈ కాలేజీల ద్వారా జార్జియా యూనివర్సిటీ 120కి పైగా అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, డాక్టోరల్ డిగ్రీలను అందిస్తోంది. ఈ కోర్సుల్ని జాక్ ఎన్ ఎవెరిట్ కాలేజ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టడీస్ పర్యవేక్షిస్తోంది. A master's program at Georgia Southern is called Applied Physical Science program. And we have concentration in material science and environmental science, and also we have several anti-cancer research also going on. So we have medicinal and the materials, and we have environmental
concentration in the research, actually. Also in the masters, we have PCM, what we call, we work closely with the companies where you can do some internship, and there is a possibility that you will be getting a job right after you finish your masters. So which we call them a business masters, actually. ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాంలకు అమెరికాలోనే ఉత్తమమైన ఇన్స్టిట్యూట్గా జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ పేరు పొందింది. యుఎస్ న్యూస్ అండ్ వరల్డ్ రిపోర్ట్ ప్రకారం బిజినెస్, ఎడ్యుకేషన్, ఐటీ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అందించడంలో ఇది ముందుంది. Regarding the programs here, we have an engineering program which is mechanical engineering, which is fully accredited by the ABET in its fullest term. And we have a master's program, Master of Science in Applied Engineering, MSAE. And fields can be chosen. It can be mechanical concentration, electrical concentrations. It can be energy science and some other concentrations as well. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో అన్ని గ్రోత్ ఉన్న ఫీల్డ్సే. ఇక్కడ ఆఫర్ చేసే కోర్సులకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది. Such as biotechnology, bioinformatics, and collaborative work is going on between engineering and biology and chemistry, like you said. So those are some growing fields, and definitely there are a lot of opportunities, and subjects like biotechnology and bioinformatics and biologically inspired designs, those are basically the future. So I think if students choose to study those subjects, they may have a better job opportunity down the line. And there are many universities who are opening research programs on, and even departments just for biotechnology and bioinformatics subjects like that. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ బ్యాచిలర్స్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలు ప్రదానం చేసేందుకు సదరన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్స్ కమిషన్ ఆఫ్ కాలేజెస్ గుర్తింపు పొందింది. ఇండియా నుంచి అమెరికా వచ్చే విద్యార్థులకు ఒక సూచన అండి. మీరు అమెరికా వచ్చి జాబ్ చేద్దాం అనుకుంటే మీరు గోల్స్ సెట్ చేసుకోండి. మీకు నాకు కెరియర్ గోల్స్ ఇవి, నా లైఫ్ లాంగ్ గోల్స్ ఇవి అని సెట్ చేసుకుని ఈ టైంలో ఇన్ని గోల్స్ నేను అచీవ్ చేసుకోవాలి అని మీకు సెల్ఫ్ పర్సనల్ టార్గెట్ ఒకటి పెట్టుకుని వర్క్ టువర్డ్స్ దాట్. సమ్టైమ్స్ మీ టైమ్ లైన్స్ మిస్ అవుతాయి, సమ్టైమ్స్ మీ గోల్స్ మిస్ అవుతాయి, బట్ డోంట్ గివ్ అప్. మనకి గోల్ సెట్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దట్ గివ్స్ యూ అ రోడ్ మ్యాప్ అండ్ వాట్ యువర్ మార్చింగ్ ఆర్డర్స్ ఆర్. ఈటీవీ యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం. ఈటీవీ యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. విద్యార్థులకు తాము చేరబోయే కోర్సులకు సంబంధించిన అవగాహన ఉండాలి. ఏ కోర్సులకు ఎలాంటి డిమాండ్ ఉందో తెలిసినప్పుడు భవిష్యత్తుని అనుకున్నట్టు మలుచుకునే వీలు కలుగుతుంది. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయో, అక్కడ చేరాలంటే ఏ అర్హతలు కావాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మాస్టర్స్లో చేరాలి అనుకుంటే గుర్తింపు పొందిన కాలేజ్ లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్స్ డిగ్రీ పొంది ఉండాలి. డాక్టరల్ ప్రోగ్రాం కోసమైతే గుర్తింపు పొందిన కాలేజీ లేదా యూనివర్సిటీ నుంచి మాస్టర్స్ డిగ్రీ పొంది ఉండాలి. అధికారిక ట్రాన్స్క్రిప్ట్లను అందివ్వాల్సి ఉంటుంది. ట్రాన్స్క్రిప్ట్లలో విద్యార్థుల కాలేజీ ర్యాంక్, గ్రేడ్లు, మార్కులు, అర్హత పొందిన డిగ్రీ పాస్ అయిన తేదీ తదితర వివరాలు ఉండాలి. NACES నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ క్రెడెన్షియల్ ఎవాల్యుయేషన్ వారి గుర్తింపు పొందిన సంస్థలతో మూల్యాంకనం చేయించాలి. ఇక అన్ని యూనివర్సిటీల్లో లాగానే ఇక్కడ కూడా అర్హత పరీక్షలుంటాయి. If you want to join the biology department, you have to follow the standard procedures to coming to any American state university. That includes taking GRE and TOEFL if English is not your first language. Then you'll have to apply with your bachelor's degree scores, the grades and letters of recommendation, application fee. So it's very standard as regular American state universities. Actually, I selected this university from the reference of one of my friends, and the average score in GRE is around 320 to get selected in this university. విద్యార్థికి ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో కృషి చేయడమే మంచిది. అప్పుడే చదివిన చదువు, చేసిన కృషి, అందుకు సంబంధించిన ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు అన్నీ సహకరిస్తాయి.
ప్రొఫెసర్లకు విద్యార్థుల ఆసక్తి తెలుస్తుంది, అవకాశాన్ని తెచ్చి ఇస్తుంది. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ డాక్టోరల్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ. ఇక్కడ నానో టెక్నాలజీ, క్యాన్సర్ డ్రగ్ డెలివరీ, రోబోటిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఇలా అనేక కొత్త అంశాలలో పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. వీటిలో పిహెచ్డి చేయడానికి బోలెడు అవకాశాలుంటాయి. There is a very varied area that we conduct research, and you alternate energy, biofuel energy and those kind of things, we are very good at that. We have a great professors here to do that one. In fact, our alternate fuel lab is the biggest one in the state, with undergraduate students, and I think it's biggest one in the southeast region even, or which in undergraduate student involvement. We are talking about heat transfer, we talk about robotics, we talk about the things like car industry, and these are some kind of biomaterial, nanotechnology, and I can give you some of the good names. Our graduates got accepted in Disney World. In terms of scores, they're as per whatever has been published. How did I get here? Well, first of all, this area is a very interesting and important area where there's a lot of research being done on logistics and supply chain management, and that being my interest, this was the university of choice. You have a massive port in Savannah, and you have a lot of industry set up, and going forward I see a lot of research potential, and that's why I'm over here. పిహెచ్డి చేయాలనుకునే విద్యార్థి ప్రొఫెసర్ని ఎంపిక చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అభిరుచులు తెలియాలి, ఆసక్తులు కుదరాలి, శక్తిని గుర్తించాలి. అప్పుడే విద్యార్థికి అధ్యాపకుడి మీద గురి కుదురుతుంది. అలాగే ప్రొఫెసర్కి కూడా స్టూడెంట్, అధ్యాపకుడికి విద్యార్థి మీద నమ్మకం రావాలి. అప్పుడే ఆ పరిశోధన నిర్విఘ్నంగా ముందుకు సాగుతుంది. I would say it's a good idea before you applying to a university, like, who are the professors. But I would say go to the university and then meet all the professors, talk to them, and then decide. So that would be my suggestion for everyone, because if you are spending 5-6 years of your life, so I think it's important for you to understand the dynamics of the lab, and also whether you like the research atmosphere and the research type of research. In paper it may sounds different, and when you actually walk into the lab, whether you actually like that type of work or not, it's very important. It happens to me sometimes when I talk to a student shows a certain type of interest, because sometimes students are not very articulate in terms of telling what they really like. So I think it's important to visit the lab where you can actually see what's happening, and then you need to choose whether you really like it or not. So I would say before making the final call, meet the professor, and they're actually very willing to meet with the professor, like to meet with the students, and they're very willing to cooperate with you in order to select your research supervisor. మా డిపార్ట్మెంట్లో వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ మీద ఫోకస్ ఉంది. ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్స్, ఫైబర్ ఆప్టికల్ కమ్యూనికేషన్స్, wireless propagation in antennas, and robotics, and రీసెంట్గా పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు. పరిశోధనలో మీ ఆసక్తిని బయటపెడుతూ రాసిన పత్రాలు మీరు యూనివర్సిటీలో ప్రవేశించేందుకు సహాయపడతాయి. వేరే పేపర్స్ చదివి మీకు ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే వాళ్ళని అడగచ్చు. 1-on-1 చాలా మీటింగ్స్ యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ 1-on-1 మీటింగ్స్, అండ్ వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. ఈ పేపర్లో ఇలా ఉంది అని. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో స్కాలర్షిప్, అసిస్టెంట్షిప్ అవకాశాలు ఉన్నాయా? ఉంటే ఏ మేరకు ఉన్నాయి? కొంతమంది విద్యార్థులకు ఆర్థిక ఆసరా తప్పనిసరి. అంచేత చేరే ముందు ఆ అవకాశాల గురించి తెలుసుకుంటే మంచిదే. కానీ మీ ప్రతిభ, కష్టపడే గుణం ఈ రెండే మీకు ఆర్థిక ఆసరాన్ని తెస్తాయని తెలుసుకోండి. ఫండింగ్, అసిస్టెంట్షిప్ అంశాల ఆధారంగా చదువుకోవాలి అనుకునే విద్యార్థి ఆయా అవకాశాల గురించి క్షుణ్ణంగా అవగాహన చేసుకోవాలి. లేదంటే విద్యను కొనసాగించడం కష్టమవుతుంది. మరి జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో ఆ అవకాశాలున్నాయా? There are two types of funding. First of all, it is a teaching assistantship, and then the research assistantship. So it's like any other regular standard state university. So to explore about the funding opportunities,
the students should contact the graduate coordinator, and the graduate coordinator is in every department, and their names would be in the departmental website. స్కాలర్షిప్లకి ఇక్కడ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. We are glad that last year our scholarship was somewhere around $730 per month or something around that. We were able to jump up that money to $1,000 per month now, and we expect to go that up a little bit higher. It's a good thing to apply Georgia Southern. We have funding to support the graduate students. We have teaching assistantship and research assistantship as well, where if you come, your tuition will be covered, and on top of that, we'll give you scholarship. So where, you'll be able to pay all the bill, actually. So I would say explore Georgia Southern, explore the research opportunities at Georgia Southern, and as I'm saying, there are several programs where you can do some internship. We offer internship opportunities, and you can actually get hired right after you are done with the APS programs. 3 kinds of assistantships untai: graduate assistantship, teaching assistantship, and research assistantship. So meeku research assistantship unte mee advisor, you are fixed with your advisor. But teaching assistantship, graduate assistantship ante you have to slowly by the courses that you are taking, classes తీసుకున్న బట్టి ప్రొఫెసర్స్ మీకు ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళతో పోయి మాట్లాడి, నా రీసెర్చ్ కూడా మీ రీసెర్చ్తో అలైన్డ్ ఉంది, అండ్ ఐ రియలీ వాంట్ టు వర్క్ విత్ యూ అని చెప్తే దే విల్ కన్సిడర్ వర్కింగ్ విత్ యూ. మాతృదేశం నుంచి అమెరికాకు వచ్చే ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఒక సూచన ఏంటంటే, మీరు ఇంజనీరింగ్లో మెకానికల్ కానివ్వండి, సివిల్ కానీ ఇలా చేసినట్లయితే ఇక్కడ కూడా అదే రంగంలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు. అమెరికా దేశంలో చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. ఉదాహరణకి మీరు అక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసి సివిల్ కానీ మెకానికల్ కానీ చేసి ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్కి రావచ్చు, లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్కి రావచ్చు. మీ అభిరుచి ఏంటో ముందు మీరు తెలుసుకోవాలి. వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీ అభిరుచికి అనుగుణంగా మీరు కొన్ని ప్రవేశమైనటువంటి అర్హతలు కనుక ఉన్నట్లయితే తప్పనిసరిగా మీరు ఆయా రంగాల్లో రాణించడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈటీవీ యువ అమెరికా విద్యా కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మరొక చిన్న విరామం. ఈటీవీ యువ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీలో శాంతి భద్రతలు, వాతావరణం, విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ప్రశాంతంగా చదువుకోవాలంటే శాంతి భద్రతలు తప్పనిసరి. పిల్లలు దూరంగా ఉన్నా వారికి సరైన రక్షణ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు ధైర్యంగా వారిని విడిచి ఉండగలరు. Safety and security is at the top of everyone's minds here. If you go around the campus, you will see that there are posts, emergency posts. If you're in trouble, just press the button. Somebody's going to be there with you, and within minutes. So if you're in trouble, somebody's always there. Enough cameras. You have a constant watch. So I feel very safe and secure on the campus. వాతావరణ ప్రభావం మన ఆరోగ్యంపై ఉంటుంది. ఆరోగ్య ప్రభావం చదువు మీద ఉంటుంది. అందుకే వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. Weather for most of the year, for most of the time, it's pretty similar to India, but in winter it's not that cold, but it's like sometimes it goes around -1 or 2 or 3 like. ఇక ప్లేజరిజం గురించి చెప్పాల్సి వస్తే, ప్లేజరిజం అండ్ కాపీరైట్ రూల్స్ ఆర్ చాలా పర్టిక్యులర్. ద థింగ్ ఇస్ దట్ మీరు రీసెర్చ్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా చూసుకొని, if you cite the research work in your works and say ఈ ఆథర్ వల్ల నాకు ఈ ఐడియా వచ్చింది అని చెప్తే, they will accommodate that and they don't penalize you for that. బట్ వేరే వాళ్ళ వర్క్ తీసుకొని నాది అని చెప్తే అప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తారు. ఇక్కడ దే ఆర్ వెరీ వెరీ పర్టిక్యులర్ అబౌట్ దాట్. ఈవెన్ బేసిక్ క్లాసెస్లో కూడా మీరు చిన్న ఎస్సే రాయాలంటే కూడా వాళ్ళు దాన్ని చెక్ చేస్తారు. And they really encourage creativity. మరి జార్జియా యూనివర్సిటీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి? ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే వీలుందా? Most
Most of our students, once they graduate, they go for the job, and we are fortunate enough to do them very good placements. Many of our students works for the BMW in Addison, South Carolina. Some of my students also got into car industry, Honda, Kia, etc. One of my graduate student last year, he become the IndyCar designer in Michigan, so I'm very proud of him. He did my master's with car simulation, modeling and instrumentations. He became the IndyCar designer. He got 8 offers actually, including NASCAR from North Carolina. భిన్నమైన సంస్కృతుల సమాహారంగా విశ్వవిద్యాలయాలు భాసిల్లుతున్నాయి. మనది కాని దేశంలో ఉన్న మన సంస్కృతిని ఇక్కడి విద్యార్థులు కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. I had thought that it would be challenging out here. We didn't know that much about the culture, but pretty much when I landed over here and within my first month over here, I could find out that this is a mixed culture. Like the culture in the United States is pretty much a mixed culture. జార్జియా సదరన్ యూనివర్సిటీ ఒక పరిపూర్ణమైన యూనివర్సిటీ. చదువు, పరిశోధన, ఆటపాటలు అన్నీ సమపాళ్లలో ఇక్కడ లభిస్తాయి. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఎదురొచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడమే, భవిష్యత్తును ఉజ్వలంగా తీర్చిదిద్దుకోవడమే. Life beyond your education, your course. So most of the Indians are very good at math and sciences. So once you join, if you are not eligible for any on-campus TA positions, మీరు tutoring positions ni kuda keep an eye out for it. Endukante this is like both education wise and also you're doing something good for your undergraduates. So kabatti if you think you have a knack for it, you're qualified for it, always go for tutoring positions. Endukante there are a lot of undergrads out there who need help with these tutoring facilities apart from the classes that they take. So kabatti if you're qualified, if you're interested, definitely opt for tutoring positions for undergrads. ఇది ఈ వారం యువ అమెరికా విద్య. మరో వారం మరో యూనివర్సిటీ విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.